I always say there's a difference between being a musician and being an artist. Right. Being a musician is a career. Being an artist is a life choice. In today's episode of Artfelt Conversations, we have a special group of people, a Carnatic Quartet. This quartet has been conceptualized as an effort to explore the coming together of two distinct instrumental art forms within the Carnatic tradition. We are honored to have you all with us today as part of our Artfelt Conversations. Namaskaram. Namaskaram. Akka, I'll start with you. Sure. How did the idea of ACQ form? And please share with us the journey of this quartet from beginning till now. How it started is that's actually quite simple. I have been exploring the sound of instrumental music for a while, pretty much since the start of my career. I came in as a soloist and I've been playing a lot of violin concerts. And then I gradually started exploring the violin in combination with other melodic and rhythmic instruments as well. So I did the violin with the flute, the violin with the sitar even, the violin with the chitraveena. Mm-hmm. And so then organizers also started asking me to present different kinds of programs. And one particular organizer 4 years back said, last year you came with chitraveena, this year can you present something else? And I was actually, what else? And I was also thinking, and at that time, I happened to come across a video of Karthikeyan that was circulating on Facebook, where he played a ragam Sahana, I think. And I was also brainstorming with both my mum and Praveen, and both of them independently suggested, why not with the Nagaswaram? And I was initially quite skeptical about it because the challenges are obvious, the violin with the Nagaswaram, and I wasn't sure. But I think after the first concert, at that time there was no ACQ, there was no quartet as such. It was just me trying it out with him and vice versa. And but I think after that first concert, it was in Coimbatore in India, and we both felt like there was something there that it was waiting to be found, kind of. Mm-hmm. Like if we got past the challenges, there's something there that if we அது ஏதோ இருக்கு தேடி போனா கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் அதை பர்சிஸ்ட் பண்ணி அதை you just have to figure out the kinks அப்படின்னு. So we played a couple more concerts and we felt good about it. At that time, Praveen suggested, why not get a Thavil on board? Because just like the violin goes so well with the Mridangam, the Nagaswaram goes so well with the Thavil. So in December the same year, December 2018, we actually formed ACQ and concretized it as these particular, not just these particular instruments, but these particular artists. Okay. Because one thing about the Carnatic music scene is that most likely everybody there is a freelancer, and there is no culture of a band per se. And that was actually suggested by Praveen to say, let's make it like a band where we don't play with any substitutes or, it's, so that's how we formed ACQ with these very people and these artists, these instruments. How was the experience of working with Isai Puyal A.R. Rahman? How was the experience? No, in one word, surreal. It is something I didn't expect at all. It's not even something that was like a lifelong dream. Very honestly, it's not like ever since I was 6, I dreamed of working with him. It was not even a dream. It was not even in the realm of... I just wanted to play violin. I had already hit the jackpot by learning under Lalgudi Jayaraman. So it was not like ennikadu A.R. Rahman, and none of that. It was just completely out of the blue. Yeah, I just wanted to learn violin and do a reasonably good job, and that was pretty much it. But I received a call from his office, and he actually was on the phone himself, and he just said that he's been following my work for a while online and watched my videos and stuff, like listened to my music online, and would I be interested in playing for a song for him? And that's how it started. And I subsequently went for the recording, and it was insane because usually he has a giant team of people working with him, and for me, though, he was the only one there. There were only 2 people in my session, Raman sir and myself. And he was actually tracking me. So just the experience of working with him
we all know that the music is phenomenal and everything, but I think what I took away from it is how he interacts with an artist, because in many ways that is something that I would like to be able to imbibe in the way I do my work, not just focus on the what, but focus on the why and the how, even maybe a little bit more so than the what. Because the what is there for all of us. We practice, we learn, we perform. Correct. But how we do what we do, why we do what we do, that very often gets almost trivialized. Correct. So therefore, what struck me the most about working with Mr. Rahman was just how respectful he is of another artist. And that comes not because he is trying to be, but because the music is still so interesting to him. He's such a curious musician. After this many years, he still wants to know new things. He still wants to know about Carnatic violin, Carnatic music, anything that he can take from anyone, no matter how big or small. In fact, it's irrelevant how big or small the other person is. All he can see is music. And from that stems this incredible courtesy, respect, because it's respect for the art form and therefore respect for the artist. Right. And the minute that you humbleness place comes automatically when you think like that. Exactly. It's not a human thing. The minute you place the artist first, it's like derived demand, derived supply, derived respect. Correct. The minute you respect the art form that much, you will automatically respect the artist. And that was what I took away most. And there are certain people who leave you thinking this is how you want to be. And working with him, like I said, even more, it is insane working with him, and then you get to play at the audio launch, and then I've worked with him on projects after that as well. Nice. I've been in touch with him. All of that is a very big high for sure, but it is a high. What you take away and keep with you, and hopefully it stays with you, is how he approaches what he does. And that is, I think, what I'd like to place the maximum importance on. What is your favorite trait about your guru, Sri Lal Guri Jayaraman, and one treasured memory with him that you would say you'll never forget? My favorite trait about my guru is his insistence that practice is above all. He placed very little importance on talent. Okay. He placed very little importance on applause. He placed importance only on practice. Okay. So he had no time for somebody, nariya vardu, tana vardu, zero value. Okay. நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறா, நிறைய உழைக்கிறா அப்படின்னா அதுக்கு மட்டும்தான் வேல்யூ. ஸோ ஈவன் இஃப் ஹி காட் த ஃபீலிங் இன் அ கிளாஸ், லீவ் அலோன் இன் அ கான்சர்ட் ஆர் கெரியர் ஆர் எனிதிங், கிளாஸ், எனி கிவன் கிளாஸில் இஃப் எனக்கு ஒரு விஷயம் ஈஸியாக வந்துடுதுன்னா சபாஷ்ன்னு சொல்லவே கரெக்டாகவே வாசித்தாலும் அது ஈஸியாக வந்துடுதுன்னு ஆல்மோஸ்ட் அவருக்கு இரிட்டேட் ஆகும். ஓகே. வேற அவர் நான் கரெக்டாகவே வாசிச்சிட்டாலும் நான் வாசிச்சுட்டு அவரை பார்ப்பேன் அந்த ஒரு அப்ரூவலுக்கு. அந்த வயசுல எவ்ரிபடி வாண்ட்ஸ் ஒரு வந்துருத்தே பலே, ஒரு ட்ரைல வந்துருத்தே அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கும். அண்ட் நான் ஒவ்வொரு வாட்டி அந்த கரெக்டா வந்துட்டு எனக்கு ஒரே சந்தோஷமா இருக்கும், சொல்லி ஒரு தப்பு இல்லாம வந்துடுத்து பாரு அப்படின்னு. நான் அவரை அதை பண்ணிட்டு அவரை பார்ப்பேன் அப்படி. அவர் அப்படியே நெக்ஸ்ட் போயிடுவார். என்னோட மூஞ்ச கூட பார்க்க மாட்டார், வந்துருத்துங்கிற ஒரு. வேறஸ் நான் ரொம்ப ஒரு விஷயம் வரல அண்ட் அதை உழைச்சி அடுத்த கிளாஸ்க்குள்ள somehow that was always the target. When I come back for the next class, it has to be perfect. That was his system. அந்த அடுத்த கிளாஸ் கேட்க வேண்டியதும் ஸ்டூடெண்டோட பொறுப்பு தான். அந்த எவ்ரி ஒன்ஸ் அ வீக், எவ்ரி ஃப்ரைடே அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. ஒரு கிளாஸை சொல்லி கொடுத்ததை நீ எத்தனை நாள் வேணா எடுத்துக்கோ, நீ 2 நாள் எடுத்துக்கோ, 5 நாள் எடுத்துக்கோ, 10 நாள் எடுத்துக்கோ, ஆனால் வரும்போது பர்ஃபெக்டா இருக்கணும். அங்கே புக்கை நோண்டி இது இப்படி இருக்கா, இதுதான் நம்பர் 2வா, இதுதான் இந்த ஜாருவா, இதுதான் அங்கே பார்த்தா that will be your last class. That is, and the importance that he placed on that hard work and that practice, that is the thing that I imbibed the most from him. So there was no question of innate ability is important, but he literally dinned that into my head. Okay. Daily violin vasi and daily try pannu, daily push panna, அந்த ஒரு இதுதான் came maximum I think from him. Treasured memory, too many I think. Lots of little things, more than one இதுதான் அப்படின்னு இல்லை. The first time he got really angry with me, that is something that I hold on to very, very because again that was a very important lesson that I learned. A lesson about
discretion actually. Okay. எது வேணும் எது வேண்டாங்கிற ஒரு தோணினதெல்லாம் வாசிக்க முடியாது, கையில் வந்ததெல்லாம் வாசிக்க முடியாது, இல்லை அப்ளாஸ் வரும்ன்ட்டு வாசிக்கக்கூடாது. ஒரு விஷயம் வாசிக்கிறோன்னா அது ஏன் வாசிக்கிறோன்னு முதல்ல நமக்கே தெரியணும். ஏன் அது அங்கே இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நமக்கே ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கலன்னா அதை வாசிக்கக்கூடாது. அந்த that was the first time he actually got really angry with me, that or the time where I was really young, ஸ்கூல்லேருந்து கிளாஸுக்கு போவேன் நான் எப்போவுமே. அண்ட் அந்த வயசில் எனக்கு பசிச்சதுன்னா எனக்கு பெருசாக லால்குடி ஜெயராமன் கிளாஸ் எடுக்கிற அது மாதிரிலாம் தெரியாது, எனக்கு பசிக்கிறது அவ்வளோதான். ஸோ நான் ஒரு தடவை ஸ்கூல்லேருந்து அங்கே போயிட்டு இன்னைக்கு கிளாஸ்லாம் எனக்கு வேண்டாம், எனக்கு பசிக்கிறது, நீ ஆற்றுக்கு போகணும் அப்படின்ட்டு. அவர் அங்கே உட்காந்துருக்கிற கிளாஸ் எடுக்க வேற யாரும் அப்படின்னு யோசிச்சு கூட பார்த்துருக்க மாட்டேன். பட் நான் பாட்டு சொல்லிட்டேன். அண்ட் ஹீ ஆக்சுவலி நெவர், இந்த பொண்ணு என்ன இப்படி பேசுது, மரியாதையே இல்லை, யாருமே அதுக்கு தெரியவே இல்லை அப்படின்னு ஹீ ஜஸ்ட் செட், ஓ பசிக்கிறதா அப்படின்னு அவரே கிச்சன் போய் போன்மீட்டா போட்டு எனக்கு எடுத்துன்னு வந்தார். குடிச்சிட்டியா, இப்போ நான் எதாவது சொல்லி தட்டுமா அப்படின்னு ரொம்ப. So I have seen the very sweet, tender, soft side of him. I have seen the extremely terrifying side of him. I've seen the amazing musician side of him, the amazing teacher side of him. Ellame treasured memories. Wow, very beautiful. Thank you. Can you please share with us a few sentences about your outreach programs? So you have the special project and the music appreciation program? So the outreach program is called Sound Music, Carnatic Music, and it is honestly something that we developed together. And that includes Praveen, who's right now playing with the dog. So basically we wanted to, I think the motive to, as in why outreach is so important to me against them, goes back to the previous thing of the why and the how. So one thing I've always thought about is music is on some level a skill set. It is something that I possess. It is in the sense of it is something that I have with me, right? And what do I want to do with it is a very, very important question, because that we are very, very responsible as artists. Correct. And I think we should be. So if we are given the gift of music, then I don't think it should run on cruise control, where you just tick all the boxes of you know, you learn, then you play here, you play there, you win this, you do that, you know. I think there is something more to being. I always say there's a difference between being a musician and being an artist. Right. Being a musician is a career. Being an artist is a life choice. Wow, nicely put. It's very easy to be one without the other. You can be a brilliant artist without the slightest hint of a career or successful one, commercially successful one. And you can be a very successful musician without really being an artist. It's very possible to be both, right? And if you really want to be an artist, then I think a very important question, at least that I ask myself all the time, is what do you want to have done? 10 years down the line, when you look back, what is the work that you want to have been associated with? And part of that is, you know, ACQ. Part of that is outreach, where I believe music belongs to everyone, because music was created by everyone. Music is one of the very few things that is not an evolutionary need for a human being, right? And yet over millions of years it has emerged and sustained and grown and sustained us in turn. We depend on music. We don't need it unlike food or water, but somehow as a species we depend on it world over without any boundaries, which means it's clearly very important that everybody be able to enjoy it. And one thing we both want to do with very clear intent is to be able to share the music that we have, which happens to be Carnatic music, with as many people as possible on a very level ground, where on some level, yes, it is very special, very deep, very spiritual, very complex, without question. But on some level, it is also something that we can all enjoy. It doesn't have to be only spiritual, only complex, only... and that's the motive behind the outreach program. And that's why it's also called Sound Music, because we take it step by step. Basically, that music evolved from just sound, right? It is only human beings who decided what is noise, what is sound, and what is music. Yeah. So sound, and then music, and then Carnatic music is just that's how the program evolved, and that's why we do that. You have been under the tutelage of Mridangam maestro Guruvayur Sri Durai, and you have a strong family background when it comes to percussion.
Can you please share with us your musical journey and how it has inspired you to who you are today? I had a very normal childhood. Um, like my parents wanted me to have a normal childhood, playing cricket, gully cricket, and having some extracurricular activity with academics. Academics was always there. Okay. So some music, so it was Mridangam. And then so I went to a group class Okay. at Bharati Vidya Bhavan. So Okay. I was learning with 25 other kids just to see if I had interest. So it was not like, oh, you have a musical background, so let me put you to a great teacher. No, none of that happened. Okay. They just said, just go with the flow. And then that teacher spotted interest in me and he said, you need to have a one-on-one session. So he pointed me to Nellai Balaji sir. Okay. So he's my first guru. Okay. So he used to come home and he literally kindled interest in percussion. All of this happened when I was really young. I was like 5 years old. Okay. So I had to be pampered. I had to have my small incentives to Chocolate. practice. All of those things. Literally, we like read storybooks together, those kind of things. Okay. So he played a big role in me continuing, Mridangam and stuff like that. After which, of course, school competitions, you see other kids playing, some of them playing really well. And one such artist was B. Srivatsan. He's not playing concerts anymore. But at that time, he was playing really well. And I said, I want to learn from his guru. Okay. So literally, my parents did the research and found out that it was Dorai sir. Oh, okay. So, and then we went through the same drill. My parents had to go there and ask if he would accept me as a student. And he said, fair enough. He has to go through my student first for about 3-4 years. Okay. His name is Vuravur P.K. Babu sir. So I had like a very serious training with him. He's like a very strict teacher. And after those 3-4 years, that's when I realized that I was serious about music. And I was not expecting anyone to, force me to practice or that. Then actually Dorai sir happened. So if you look at, my connection with Dorai sir, though I've always admired him, the first class that I had with Dorai sir was 10 years after I picked up the Mridangam. Oh, wow. So I had like so many people influencing me, sometimes pampering me, sometimes encouraging me, already playing small Kovil kacheris and stuff like that before I actually got a class with Dorai sir. Okay. After, Dorai sir, he used to have not just core-wise sessions or stuff like that, but he used to sing and he was working more on the nuanced side of accompaniment and how do you listen to a song and stuff like that. So that's my tutelage. My music background, I would say, is more like for me history because I've never seen my grandfather or my great-grandfather. I only hear great things about them and I have so much respect for what they've done. So that's family, if I can, yeah. Perfect. Thank you. Thank you so much. Most welcome. Okay. Can you share a little bit about your Unreserved project? Okay, so Unreserved is an album that we did in 2018, I think. 2018? Okay. So anyway, so it started off, I basically love music production. I basically love sound as much as I love Mridangam and Carnatic music. 2019? 2019, yes. So that interest was always there. And one such passion was to collect sounds. Okay. So I used to carry my field recorder, like a Zoom recorder. And I used to go to busy railway stations, bus stops, T Nagar, Panangal Park, all of these places. Summa, I would just go and collect sound samples. I don't know why I did that, but I was just fascinated by it. And one such instance was I was trying to take a train to Trichy, Egmore station, and there's a very characteristic, I don't know, it's the shortest jingle that you can hear, ta-na-na, Payanigalin, Panivanaga, something like that will happen. So that was fascinating. That happened. And then you had all these vendors selling different things. And each of them will sell in a particular pitch, in a particular tone. They'll say, biryani, biryani, biryani. And they'll keep saying it in the same tempo and the same pitch. Without them realizing, actually. Yeah. And you'll hear like 12 people selling different things in different keys and different tempos. And this announcement happening. So I actually psyched out when I listened to it. And I collected all of that. And then I came back home and I wanted to listen to all of it. And I said, okay, this is fascinating. I want to do something with this.
And I've always wanted to express through the voice of the mridangam, because that's my instrument, primary instrument. So that was always there to make some album, but I didn't find a reason or a purpose. I just didn't want to play an Adithalam solo and say, here is my voice, because that was not, in my own mind, it was not enough. So this was a great platform for me to bridge a lot of, dots in my own head, and to also say that Mridangam is not an instrument that belongs only to a sabha or only to a song where you play for a song, but Mridangam can exist in so many different spaces, right? And it's the context that we create, and the Mridangam and the instrument doesn't say that, I belong only here, I can't be there, or whatever it is. It's all context that humans created. Correct. So all of this put together, I'm still excited about Unreserved. I would do Unreserved again. So that's why Unreserved is a special album project. That's And very of course, a interesting. lot of people worked on that. Shreya also worked on that. So I was part of 2 songs in Unreserved, Okay. Fly and Bird Song. And generally as just a brainstorming partner. Okay. I would say a creative head, because I used to have all these bizarre ideas. I'm generally like, I think experientially. Okay. And which is good for ideas, but for execution you need streamlining things. So she's that person who'd say, okay, this works, let's do it this way. I'm thinking for life as well. Yeah, of course. Yeah. We are that for each other. Correct. Generally, any idea that either of us has, the other person is the first to hear about it. Oh, very nice. It can be a song that if I want ACQ to do a song, the first time I heard the abang, the first person I told was Praveen. I want, because abangs, for example, instrumental music like Ammi. So the first, any idea for that matter, can be about anything. We are generally that for each other. Right. Anyway, back to you. So yeah, that's Unreserved. Very nice. Thank you so much. Now I'll start listening more. Ninga sonadla I don't usually take, so much into. Oh, absolutely. I would urge everyone to, that's the first thing that I realized, that I was missing out so much. And I was trying to hear music in a space. If I go to a concert hall, I expect music and then I hear it. But there's so much music that happens around you. And what is sound and what is music is like a thin line. Correct. And most of the music that we have today is from the sounds of nature. Correct. Like birds and all of these things, and sometimes from man-made sounds also. So it's a great experience. It's a spiritual experience. Very nice. Thank you. So one last question. Idanana, this is for, I'm a dancer, for any musician too. Thalam. So I just want some tips or practice. நீங்க என்ன சொல்லுவேல் for us to practice? நிறைய பேர் தாளம் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வராது. So you have to do பயிற்சி நிறைய எடுக்கணும். So அதுக்கு if you can give some ways of எப்படி practice பண்ணலாம். Yeah, that's a great question, because sometimes the importance of thalam itself is not understood. What is being taught is usually compositions, and how do you perform that? In a stage, if I play the mridangam, you don't see me playing the thalam and saying the composition, which is why sometimes it's taken for granted that, okay, let me just play it. But in the thalam potu solradhu is the responsibility of the teacher to say, like how if they play a song, they have to be able to sing that song first. If you want to play a composition, you have to say it with thalam. So there's no shortcut. So unfortunately, in this podcast, I can't give you a shortcut. But to emphasize on the fact that there are a few fundamental lessons that you can do to improve your thalam. And it can start from very basic things like saying fundamental things. If you have one beat has 4 pockets, then say the 4 pockets, and then make it like an odd numbered thing. Okay. So even numbers are easier. When you move to odd numbers, it becomes slightly more difficult. So your guru will be able to guide you through this process, and students might not feel the incentive in this process because they are not showcasing anything, right? Correct. This is more an internal process. Adu mattum, if the student can really see that, okay, this is really the foundation that I'm building on, then I think they'll start seeing, why it is important. Thavil and Mridangam ஒரே மேடையில் வாசிக்கும்போது எப்படி அந்த பேலன்ஸ் அது எப்படி வர வைப்பீங்க? அண்ட் யூனிசனாக கேட்கணும்ல, ஸோ அது எப்போவுமே ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும், ஹவு டு யூ டூ தட்னு. அது கொஞ்சம் இஃப் யூ கேன் எக்ஸ்பிளைன். அது சவுண்டு மூலிமா தான். முதல்ல தவிலுக்கு உள்ள சவுண்டே ரொம்ப ஜாஸ்தியான சவுண்டு தான். அதை முதல்ல சவுண்டு கம்மி பண்ணி வாசிக்கிறதுக்கான
எனக்கும் மனசுக்குள்ள நான் அந்த கட்டுப்பாடு வச்சுக்கணும். ஓகே. கொஞ்சம் நான் அந்த ஆவேசப்பட்டனாலும் சவுண்டு ஜாஸ்தி ஆகிடும். எனக்குள்ள பொறுமையாக வாசிக்கணும், சவுண்டு கம்மியாக வாசிக்கணும்னு சொல்லிட்டு எனக்குள்ள ஒரு கட்டுப்பாடை வச்சு வாசிக்கணும். ஓகே. அதுக்குள்ள 2 பேரும் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஜாஸ்தி. எனக்கு கர்நாடிக் குவார்டெட்டுக்கு முன்னாடி நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது வேற. ஓகே. இதில் சேர்ந்து பண்ணும்போது வந்துட்டு மிருதங்க சொல்லி எப்படின்றது நான் கற்றுக்கிட்டேன், தவுள் சொல்லி எப்படின்றது அண்ணன் கற்றுக்கிட்டாரு. ஓகே ஓகே. வாவ். அது கீர்த்தனைக்கு வரும்போது அதை 2 பேரும் வந்துட்டு தனித்தனியாக வாசிக்கும் போது ஒரு லெவலாக இருக்கும். அதை 2 பேரும் சேர்ந்து வாசிக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, அவங்க நட வாசிக்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அவங்கள கூட நான் சேர்ந்துருவேன், நான் நட வாசிக்க ஆரம்பிச்சேன் என்ன கூட அண்ணன் சேர்ந்துருவேன். சோ நல்ல கெமிஸ்ட்ரி இருக்கணும் between the 2 பேருக்குள்ள ஒரு புரிதல். ஆமா. அங்க கச்சேரியும் போதும் அது வந்துடும். இப்போ அது இன்னும் பிராக்டிஸ் பண்ண 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 இன்னும் 2 பேருக்குள்ள இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்கு. மேட் ஆஃப் எது வச்சு பண்றாங்க? அது வந்துட்டு துணி அண்ட் அரால்டெட். ஓகே. நம்ம காட்டன் துணி, அது கூட வந்துட்டு இந்த அரால்டெட்னு சொல்லிட்டு ஒரு கெமிக்கல் இருக்கு. ஓகே. கிரீம் adhesive. ஓகே ஓகே ஓகே. ஓகே. இன்ட்ரஸ்டிங். அது மாதிரி வந்துட்டு அது ரெண்டும் சேர்த்து நம்மளோட கை சைஸுக்கு வந்துட்டு ஒரு கட்டை எடுத்துப்பாங்க குச்சி மாதிரி. அதுல வந்து பேப்பர் சுத்திட்டு அதுக்கு மேல இந்த துணி அண்ட் அரால்டெட் நல்லா சேர்த்து வச்சு சுத்திட்டு அதுக்கப்புறமா அதை ஃபினிஷிங் பண்ணி அதை கையிலுக்கு அந்த சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ரெடி பண்ணி போடுவோம். ஓகே. அது இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு வெறும் சாப்பாட்டுலயே அப்பயே கச்சேரிக்கு போறாங்கன்னா அப்பவே ரெடி பண்ணி அப்பயே வாசிப்பாங்க. அப்படி இருந்தது அந்த காலத்துல. ஓகே. அப்போ கையில வந்து கழட்டவே மாட்டாங்க. ஒவ்வொருத்தர் எனக்கு லெஃப்ட்னா இந்த கை ஓகே, ரைட்ல வாசிக்கிறவங்க வந்து இதுல போட்டுட்டாங்கன்னா இதை கழட்டவே மாட்டாங்க. சாப்பிடுறது கூட இந்த கையில நல்லா சாப்பிட்டுருக்காங்க அந்த காலத்துல. ஓகே. அது மாதிரி இருந்திருக்கு. அப்படி இப்போ வந்து இந்த அரால்டெட் வந்ததுனால அது வந்து கழட்டுறதுக்கான ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு வசதி இருந்ததுனால பிரச்சனை இல்லை. சாப்பிடும் போதெல்லாம் எல்லாம் கழட்டு வச்சு அது போட்டுட்டா ஒரு டிஃபரெண்ட் சவுண்ட். ஆமா. இப்போ தவுளை பொறுத்த வரைக்குமே நல்ல ஹெவியான சவுண்டு வரதுக்காக தான் அந்த தவுள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சது. கோவில்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தெருவில் வாசிக்கிறாங்கன்னா பக்கத்து தெருவில் கேட்கணும். ஒரு கோவில்ல எதனா ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்குதுன்னா இந்த நாதஸ்வரத்துல இந்த ராகம் வாசிக்கிறாங்க, இந்த மல்லாரி வாசிக்கிறாங்க அப்படின்னா சாமி புறப்படுறது, தவுல வந்து அல்லாரிப்புன்னு வாசிப்பாங்க. அது அந்த கண்ட நாடையில இருக்கும். அதெல்லாம் வாசிக்கும் போதே வந்துட்டு இது நடக்குதுன்றது பக்கத்து தெருவுக்கு பக்கத்து ஊருக்கு கூட கேட்கும். அப்போ என்னும்போது அந்த சவுண்டு ஜாஸ்தியா வரணுன்றதுக்காக அந்த கையில கூடு போட்டுக்கிட்டாங்க, இந்த கொம்பு வச்சுக்கிட்டாங்க. அதனாலதான் தவுளோட வாத்தியம் சவுண்டு பெருசு. கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குமா ஒரு கையில வேற இது இன்னொரு கையில? இல்ல அப்படி ஒன்றும் கிடையாது. நாங்க சின்ன வயசுல இருந்து பழகிறோம்ல. அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் தாளம் போறதுக்கு ஒரு வருஷம் ஆகும். அதுக்கப்புறம் சிலம்ப கட்டைன்னு சொல்லிட்டு அது பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு ஒரு 2 வருஷம் ஆகும். கையிலேயே அதே நார்மலான பிராக்டிஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் தவுள் ஒரு 2 வருஷம் பிராக்டிஸ் பண்ணுவோம். இதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் அப்புறமா கச்சேரிக்கு வர்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். சூப்பர், தேங்க்யூ. உங்களுக்கு எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு தவில் வாசிக்க? எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்னா எங்க அப்பா தவுள் வாசிப்பாரு, எங்க தாத்தாவும் தவுள் தான். ஓகே. ஃபேமிலியே ஃபுல்லா எல்லாமே சித்தப்பா நாதஸ்வரம். அது மாதிரி இருக்கும்போது எங்க அப்பா வந்துட்டு நான் 4th படிக்கும்போது இறந்துட்டாங்க. நான் 5th படிச்சுட்டு எனக்கு வந்துட்டு ஆப்ஷனே இல்லை. என் அப்பா வந்து தவுள் வாசிட்டு இருந்தாரு, நான் தவுள் கற்றுக்க போகிறேன் சொல்லிட்டு எங்கள் சித்தப்பா கிட்ட சொன்ன உடனே அவரே வந்து முதல்ல தாளம் சொல்லி கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் தாளம் சொல்லி கொடுத்த உடனே எனக்கு குருகுலம் வீட்டில் வந்துட்டு என்னை அவங்க வீட்லேயே கூப்பிட்டு போய் விட்டாங்க. 11 வயசில் விட்டாங்க. அங்கேருந்து ஒரு 3 வருஷம் கற்றுக்கிட்டு வீட்லேயே தங்கி குருகுல வாசமாக படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் காலேஜுக்கு போய் ஒரு 3 வருஷம் படித்தேன். அது காலேஜ் போன உடனே அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் வாசிக்க தெரிஞ்ச உடனே அது ஒன்றும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் இப்போ ஏசிக்யூலாம் சேர்ந்து உலக நாடுகள்லாம் வரும்போது இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அதோட ஆசை. பியூட்டிஃபுல், தேங்க்யூ. உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ப்ராஜெக்ட் இல்லை உங்களோட ஒரு கச்சேரியோ ஒரு கோவிலுக்கு வாசிக்கும் போதோ ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் ஏதாவது? மறக்க முடியாத இன்சிடென்ட் எனக்கு நீங்க எதிர்பார்க்காத ஒன்று நடந்துச்சு அன்னைக்கு அந்த மாதிரி அப்படின்னு நிறைய இருக்கு. ஆனால் பொதுவாக சொல்லணும்னா திருப்பதியில் கோவிலில் வாசிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஒரு மறக்க முடியாத நினைவு. நான் வந்துட்டு இப்போ ஒரு எதார்ச்சியாக கோவிலுக்கு போயிருந்தேன். அப்போ அந்த கோவில் செட்டில் வந்து வாசிக்கிறதுக்கு எங்கள் சென்னையிலேருந்து வந்திருந்தாங்க. அப்போது எதார்ச்சியாக பார்த்த உடனே சரி கொஞ்சம் நேரம் வாசிக்கலாம் சொல்லிட்டு கேட்ட உடனே அவங்களும் வாசிக்க சொல்லிட்டாங்க. அப்போ போயிட்டு ஒரு 1 hour அது மாதிரி அந்த கோவில் சுற்றி வாசிட்டு வந்தோம். அப்போ வேண்டிக்கிட்டு வந்தேன், அடுத்த வருஷம் நான் ஒரு ஸ்பெஷல் தவுளா இங்கே வரணும் சொல்லிட்டு வேண்டிக்கிட்டு வந்தேன். அதே மாதிரி கரெக்டாக அந்த 1 வருஷம் முடிய போகுது. அவரே அந்த நாதஸ்வர வித்வானே எனக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த வருஷம் 10 நாள் இருக்கு, நீ வந்து வாசிக்கணும். ஒரு மாம்பழம் சிவா MKS கலைமூமி ஒரு நாதஸ்வர வித்வான் அவரே ஸ்ட்ரைட்டாக எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னது எனக்கு பெரிய மறக்க முடியாத நினைவு. அதுவும் அந்த அதே திருப்பதியில்
10 நாள் வந்துட்டு அங்கேயே எனக்கு வந்துட்டு அந்த தரிசனம் போய் முதல் நாள் பார்க்கும் போதே எனக்கு உடம்பெல்லாம் ஃபுல் அடிச்சிச்சு. இந்த விவிஐபி கூட கிடையாது, அதுக்கு மேல ஸ்ட்ரைட்டா போனவொடனே அப்படியே எங்களுக்கு மேலக்காரு வராங்களா ஓரம்பங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸ்ட்ரைட்டா அங்க சாமி கிட்ட இருந்து மேல என்ன வேணும் அப்படியே நின்று அந்த தீபார்த்தனை பார்க்கும்போது எனக்கு அதை விட மறக்க முடியாத ஒரு நினைவு வேற எதுவுமே இருக்காது. ரொம்ப தேங்க்யூ ஃபார் ஷேரிங் தட் வித் அஸ். தேங்க்யூ. இந்த क्वेश्चन எனக்கு அடிக்கடி தோணும். நாகஸ்வரத்துல எப்படி ஸ்ருதியை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க? ஸோ நாகஸ்வரம் பொறுத்த வரைக்கும் அந்தந்த ஸ்கேலுக்கு தான் இருக்குது. இப்போ வயலின் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் இப்போ டி இருக்குன்னா டி ஷார்ப் வாசிக்கலாம், இ வாசிக்கலாம், அந்த மாதிரி ஒரு 3-4 சுதி அதில் மாற்றிக்கலாம். பட் நாகஸ்வரத்தில் வந்து இப்போ டி ஷார்ப்னா டி ஷார்ப்புக்கு தான் வாசிக்க முடியும், டினா டினா தான் வாசிக்க முடியும். இப்போ சப்போஸ் இப்போ ரெக்கார்டிங்னா வாசிக்கிறோன்னா என்ன பண்ணுவோம், டி ஷார்ப்லேயே வந்து இப்போ டி வாசிக்கணும்னா நாங்கள் நிஷாதத்தை சஜ்ஜமமாக வச்சு வாசிப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபிங்கரிங் சேஞ்ச் பண்ணி வாசிக்கிறது உண்டு. ஸோ அதே மாதிரி அந்த சீவாளி ஃபஸ்ட்டு நாகஸ்வரம் நல்லா இருக்கணும், அது நல்லா நம்ம வாங்கிட்டு வரும்போது அதை கரெக்டாக சுதி சேருதான்னு பார்த்துட்டு வாங்கிட்டு வரணும். அதை அப்படியும் வாங்கிட்டும் வந்து இங்கே கோளாறு ஆகிறதும் உண்டு. ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை பழக்கப்படுத்தணும், கொஞ்சம் அதை பழக்கப்படுத்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரும். ஸோ சில நாகஸ்வரம்னா வந்து செட் ஆகாது. அதுக்கப்புறம் அந்த ரீட் சீவாளி வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அந்தந்த சுதிக்கு அந்தந்த சைஸ் இருக்கு சீவாளிலையும். ஸோ அந்த சீவாளி வந்து கரெக்டாக அந்த பதம் பற்றி அந்த நம்ம அதுதான் அப்பப்போ என்ன பண்ணுவாங்க நினைப்பாங்க, அந்த சீவாளி அந்த டோன் சத்தம் நல்லா வருதான்ட்டு கணிச்சு பார்ப்பாங்க. அதுக்கப்புறமா அதில் நாகஸ்வரத்தில் போட்டு அதுக்கப்புறம் வாசிக்கும் போது அது ரொம்ப டஃப் தான். அது ஃபஸ்ட்டு சத்தம் வர வைக்கிறதே ஃபஸ்ட்டு டஃப்பு. அதுக்கப்புறம் அதை ஸ்ருதி சேர்த்து அந்த மாதிரி. ஓகே, வெரி நைஸ், தேங்க்யூ. இப்போ நீங்கள் நான் கரெக்ட் பண்ணதுனால இந்த கொஸ்டின் கேட்குறேன். வேணா மற்ற வாழ்க்கும் இந்த கொஸ்டின் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. நாதஸ்வரம் நாகஸ்வரம் எது ரைட்டு எது ராங்கு எதுனா? இது ஃபஸ்ட்டு வந்து நாகஸ்வரம் இருந்திருக்கு. ஓகே, இப்போ பெரியவங்கன்னா சொல்லிட்டு அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் 4 அடியில் வந்து நாதஸ்வரம் நாகசுரம். ஓகே. ஸோ இதோட நாதம் வந்து நல்லா இனிமையாக இருக்குன்றதுனால அது நாதஸ்வரம் அப்படின்ட்டு ட்ரெடிஷ்னலாக இல்லை, அது பழக்கத்தில் அந்த மாதிரி. ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ எல்லாருமே பெரியவங்க எல்லாம் சொல்கிறது வந்து நாகஸ்வரம் தான் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. நாங்களும் அதான் ஃபாலோ பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ நாகஸ்வரம். தேங்க்யூ, நாங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் இப்போ. தேங்க்யூ. ஸோ இந்த காலத்து பசங்க அவங்களுக்கு கற்றுக்கணும் ஆசை இருந்ததுன்னா நாகஸ்வரமோ தவிலோ வாட் அட்வைஸ் என்ன அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க? அண்ட் எங்கே ஆரம்பிக்கலாம் அவங்க? பிகாஸ் இங்கே இருக்கவங்களுக்குலாம் எங்களுக்கு அவ்வளோ we don't have options கற்றுக்கிறதுக்கு. ஸோ if anyone's interested watching என்ன பண்ணலாம்? நீங்கள் சொல்லி தரீங்களா or do you know what we can do? சொல்லியும் கொடுக்குறோம், நாங்களும் கற்றுட்டு இருக்கோம். ஓகே. ஸோ பெரும்பாலும் வந்து நாகஸ்வரம் தவில்னு பார்த்தா அந்த துறையில் இருக்கிறவங்க தான் நிறைய கற்றுக்கிறாங்க. இப்போ வயலின், ஃப்ளூட், மிருதங்கம், வேறு எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக இருந்தாலும் நிறைய பேர் திடீர்னு வந்து கற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆர்வம் இருக்குது. தவிர மற்றபடி இந்த நாகஸ்வரம் தவிலில் வந்து மோஸ்ட்லி இந்த நாகஸ்வரம் தவில் வாசிக்கிறவங்களே தான் கற்றுக்கிறாங்க. அது என்ன ரீசன் தெரியல. இருந்தாலும் நாகஸ்வரம் பொறுத்தவரைக்கும் இப்போ வந்து என்னென்னா இப்போ ரொம்ப காற்று போடணும். ஓகே. மெயினாக வந்து நம்மளுக்கு அந்த அடி வயிற்றுலேருந்து நம்ம எஸ், ஸோ அது ஒரு ரீசனாக இருக்கலாம். இப்போ தவில்னால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது 20 கிலோ 22 கிலோ இப்போனா அதிகமாகிடுது. ஸோ 22 கிலோ 23 கிலோ ஆகிடுது. ஸோ இதுனா வந்து இவங்கன்னா வந்து இப்போ நாங்கள் நாகஸ்வரம் வாசிக்கணும், எங்களுக்கும் காற்று போடணும். இவங்க வந்து இப்போ எங்கள் கூட வாசிக்கிறாங்கன்னா இப்போ 6 மணி நேரம் பொறுப்பாடு. ஸோ 6 hours 8 hours. இப்போ இவ்வளோ நேரம் மாட்டிட்டு நிற்கிறாங்கன்னா அது ரொம்ப சிரமம் இல்லையா? இப்போ மிருதங்கம் இப்போ வச்சுட்டு வாசிக்கிறோம், மடியில் வச்சுட்டு வாசிக்கிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ தவிலும் வச்சுட்டு வாசிக்கிறதும் கஷ்டம். பட் இருந்தாலும் அந்த மாட்டிட்டு வாசிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப தனியாக உங்களுக்கு அப்ரிஷியேஷன் அதுக்கு. ஆமாம், கண்டிப்பாக. ஸோ இந்த இதில் வந்து அதனால பெரும்பாலும் வந்து கற்றுக்கலையா? ஆனால் கற்றுக்கிறவங்களுக்கு நிறைய பேர் எல்லா இடத்துலையும் வந்து குருகுலமாக வீட்லேயே தங்கி
இப்போ சொல்லினா கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இப்போ அதே போல் காலேஜில் ஸோ காலேஜும் அது மாதிரி வச்சு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஸோ சொல்லி கொடுக்கறதுக்கே எல்லாரும் இருக்காங்க. பசங்க வராங்களா இந்த ஜெனரேஷன்? இருக்காங்க, இப்போ ஜெனரேஷன்ல கத்துன்னு தான் இருக்காங்க. அதான் சொல்றேன், நீ நாகஸ்வரம் தவில் இவங்க இதுல இருந்து வரவங்களே வந்து அதை கத்துக்கிறாங்க. பெரும்பாலும் வந்து வெளியில இருந்து வந்து கத்துக்கிறவங்க வந்து ரேர். கத்துக்கிறாங்க அவங்களும். இப்போ சில பேர் ஆஃபீஸ் போறவங்களும் வந்து இப்போ கத்துக்கிறாங்க. ஆனா அது வந்து நான் இது கத்துக்கணும் எனக்கு ஆசையா இருக்கு அப்படின்னு ஒரு என்ன ஏஜ்ல, ஒரு 18 20 இந்த மாதிரி ஏஜ்ல வந்து கத்துக்கிறாங்க. இப்போ நாங்கன்னா அப்படி கிடையாது. சின்ன வயசுல இருந்தே ஒரு 6-7 வயசுலயே அது ஆர்வம் வந்துடும். அப்புறம் 8 வயசுல இந்த ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே பாடணும்னு சொல்லுவாங்க. பாடி ஒரு 2-3 வருஷம் பாடினாதான் அதுக்கப்புறம் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எடுத்து கொடுப்பாங்க. கொஞ்சம் மாறி இருக்கு எல்லாம். ஆமா, அது பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறமா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எடுத்து கொடுத்தோடனே அதில் நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் அந்த 3 கட்ட நாசுரம், அதாவது ஈ சுதி சின்ன நாசுரம் ஏதோ அதை எடுத்து கொடுப்பாங்க. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே கை எட்டாது. ஸோ அதுக்கு அந்த நாசுரம் எடுத்து தருவாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம என்னோட அப்பா நாகசுரம், தாத்தா தவில், மாமா நாகசுரம் தவில். ஸோ இவங்கெல்லாம் கூடயே வளர்ந்து அவங்க கூடனா போயிட்டு ஜர்னி பண்ணி இந்த மாதிரி இது நம்மளுக்கு நாகசுரம் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வருது. இப்போ வெளியில இருந்து வந்து கற்றுக்குறவங்களுக்கும் வந்து அவங்களுக்கு பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா வாசிக்கிறீங்க, உங்களை மாரி நான் வாசிக்கணும், கற்றுக்க முடியுமா, ஆன்லைன் மூலியமா கற்றுக்க முடியுமா, எல்லாம் வந்து கற்றுக்க முடியுமா, அதுக்கப்புறமா பார்த்து அவங்களுக்கு திடீர்னு ஒரு வயசுல தான் அவங்களுக்கு நான் ஆர்வம் வருது. ஸோ வரணும், அது இந்த சின்ன வயசுலயே நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணாதான் அதெல்லாம் கரெக்டான ஒரு இது வரும். Thank you so much all of you for coming today and giving us this heartfelt conversation. We hope to have you back to Arizona very soon. Most welcome. Thanks.